Hello, beautiful people. Wishing you all the best wherever you are. Yoya, kam jirtu nagaan ko bakka jirtan cufatti sinaa qabu. And today I have come with another video lesson. It is entitled The 10 Most Common Idiomatic Expressions in American English at Work Environment. Idiomatic expressions jedhaman akka dubbii dachaa yookaan dubbii qolaa native speakers warra ta'an keessumattuu American English naannoo hojiitti kan isaan yeroo hundumaa fayyadaman. Let's break the ice. Let's get the ball rolling. Break the ice. Hit the ground running. Back to the drawing board. Get the ball rolling. Set the ball rolling. Kubana on the same page. Touch base. Up in the air. Up in the air. Take it with a grain of salt. The ball is in your court. Kurnani hanga kudha lamaan tokko qabadhee isinii dhiyaadhee barnoonni kun viidiyoo biraa keessatti illee itti fufaa. Let's directly dive into the lesson. Idiomatic expressions. Part 1. Let's break the ice. Let's break the ice. Break the ice jechuu maal jechuu? The ice cabbii. Let's consider the American and English speaking environment. That is, depending on the seasons, the ground can be covered with ice. And then if someone steps on those ice in the morning, for example, and then that person can be called an icebreaker. Yeroo baay'ee biyya keenyatti agartaniitu ta'e fixeensa cabsadhuutii deemee fixeensi ifaa cabu jechuun fixeensi bu'ee jechuudha. Fixeensa beektuu kan barii ganama ka'anii hoggaa ilaalanii marga faarra buufatee jiru jechuudha. Waan addaatu cabbiillee miti garuu qaama precipitation yookaan immoo yeroo baabules ta'e hirroobne ta'e yeroo birraafaa fakkeenyaaf ganama abbaan faanni miilaa irra deemee breaking the ice jenna osoo hin taane fixeensa cabsadhuutii waan jedhu wajjin wal fakkaata. Okay. What we have to remember here is that we cannot translate or interpret idiomatic expressions literally or direct or formal way, not that way. Akkaataa kanaanii miti jechuudha. Kana hundumaa ilaallas keessatti jechuudha. How can we remember idiomatic expressions, for example? We have to try to address the cultural contexts or situations which created these idiomatic expressions. And then that way we can remember them easily, and then we can be using English idiomatic expressions like the natives, for example. For today, I've collected 10 up to 12 of them, which are common at work environments. So these are very important for you to use and apply them so that you can be like natives of any other language does have its own idiomatic expressions depending on the cultural situations which create these expressions. Truly. Akkuma kana warra native speakerii ta'an kuni yeroo itti kana fayyadamanii quban qabani. Guyyaa waan kana sanatti dubbatu jechuudha. Kanatuyyuu waan kana wallaaluuni Ingiliffaa akkanatu wallaaluun taasisu keessaatti tokko kana jechuudha. Kanaaf wantoota jiran keessaa tokko kanaaf hubannoodhaani akka itti fayyadamnu akkamitti karaa gabaabaa qabachuu dandeenya jara kana akkamitti yaadachuu dandeenya isaan kun isaan kam jenna yoo warra as keessatti kurnan 12 haa ta'u as keessa jiran kana sirriitti qabannee bakka biraattis akkuma kana akka native speakeritti jara wajjin haasa'uudhaaf dubbii keenya karaa gabaabaa nu fayyada jechuudha. Let me say, for example, let's get the ball rolling. If someone says to you, let's get the ball rolling. Let's get the ball rolling. Okay, we know that the ball, we know a ball, and we know what rolling is. Hemme kubbaan aannessin waan jedhu tokko fakkaata wanti kun waan ta'eetiifi hiikkaansaa kana miti. Hiikkaansaa let's start jechuudha. So what we understand is that we cannot translate them, we cannot try to get their meaning literally or directly or formally. It is the cultural situation which created them, which gives them the meaning. And then why do we apply idiomatic expressions? Maaliif fayyadamna, maalitti fayyadamna kan jedhu tokko tokkoon laalla. So as keessatti egaa advanced English level keessatti idiomatic expressions fayyadamuun waan guddaadha. So here, I want to underscore that you must not confuse slangs with idiomatic expressions. Slangs are different from idiomatic
expressions. Of course, they have some similarities, but what we know about idiomatic expressions is that they are universal. Slangs are within a certain group of people and for a certain time. And then still, slangs are very important in speaking like natives, really. But these ones are more universal, and if you go and look at their meaning in dictionaries, big dictionaries like Oxford English dictionaries or Longman English dictionaries or Merriam-Webster's, and then you can get their meaning. So I want you to underscore the lesson of idiomatic expressions. Even some of them could be unfamiliar to the native speakers, to some of the native speakers. Kanaafuu hiikkaan isaanii universal ta'e jira, baay'ee nama fayyadu. Kun unuma qofatti osoo hin taane warra native speaker ta'anitti iyyuu idiomatic expression tokko yeroo itti ulfaatan jiraachuu itti haaraa itti ta'antu jira jechuudha. Kanaafuu kana beekuu qabna. Maaliif fayyadamna waan jedhu? Why do we use? Why idioms? I've tried to gather some information from different sources. 3 major points. Qabxiilee 3 tokkotu jiru. Inni guddaan inni duraa. Idiomatic expressions add color and expressiveness to make language more lively, to make language more lively and engaging. Waan nuyi dubbannu keessatti dhandhama itti kennuuf sirriitti ibsannaa keenya jabeeffachuudhaa fi dubbii keenya akka inni dhandhama yookaan lubbuu qabaatu haasaan nuyi haasofnu kuni namni nu dhaggeeffatu sun akka daran waan sana keessatti gurra nuuf kennu akka qalbii itti kennuuf nu fayyada jechuudha. Dubbiin akkuma mammaaksi nama dubbii tahee akkuma kanaa jechuudha. So they are color and expressiveness. And then, as I've told you, do not try to get their meaning directly. And the second point, the second reason why we use idiomatic expressions is to sound more natural. It's more natural. This is not artificial. Language has just authenticity. That is about the behavior of being natural with native speakers. For people who speak English as a second language or as a foreign language, we may acquire different vocabulary or grammatical or other linguistic elements from textbooks, and then that will make it more artificial and it does not seem really the true English. And then when you apply idiomatic expressions, you approach the line of proximity towards just having the resemblance of native speakers, really. And then people who use idioms can sound more fluent and native-like in conversation and try to develop this behavior. I don't mean that you have to say only 10 or 12 of them from here, but follow the footsteps, and you can add more of them from other sources. You can listen to native speakers themselves and copy what they say. Our next point is the importance is about for relaxed conversational settings. Mammaaksiidhaan nama dubbiita akkuma jennu native speakers yeroo baay'ee itti fayyadamuudhuma isaaniiyyuu of quban qaban. Maaliif jechuun isaan freely haasa'u jechuudha waan ta'eef. Afaan Oromoon akkuma itti dhufe waan haasofnuuf mammaaksas dubbii dachaas wantoota babbareedoo akkuma itti daddabalachaa adeemnu akkuma kanaa jechuudha. Kanaafuu dubbii keenya keessatti idiomatic expression dabaluu jechuun haasaa keenya more waan uumama natural taasisa. Akkasumas immoo namoota nu dhaggeeffatan shaashaa jechisiisa jechuudha. Waan kun dubbiin kun salphaatti akka galuu fi yookaan immoo akka nutti dhiyaatan taasisa jechuudha. Let me take an example. Let's start jechuu dandeenya. Let us start jechuurra haa jalqabnu jechuudhaaf. Let's get the ball rolling. Or native speaker, let's start joggaa jedhu agartan. Sadarkaa gadaanaadha jechuudha. Let's get the ball rolling yoo jenne akkanatti hubachuu dandeenya, akkanatti dubbatu. But directly we will look at the ball. We know what a ball is and we know what rolling is. Roll jechuun sochoosuu yookaan immoo kubbaa sochoosuu yookaan immoo kubbaa naannessuu jechuudha. Kanaafuu kallattiidhaan yeroo hiiknutti hiikkaa nuuf hin qabaatu jechuudha.
Faayidaan isaa kanaaf maal? To add energy and character. It adds energy and character. Wanti sun maal akka fakkaatu wanti nuyi ibsinu suni bifa akka godhatu faayidaa nu qabaata jechuudha. Kanaaf let's get the ball rolling jedha. Let's start jechuu keenyarra innaa bira let's get the ball rolling. Ruman yuuna faana jedhame fakkeenyaaf. Please, I would like you to repeat after me. Let's get the ball rolling. Yes. Let me take another example. Let's circle back on this topic later. Circle back on the topic later. To revisit the discussion later. Let's see it another time. Let's see it again. Let's circle back on this topic later. Let's circle back about what? If there could be a number of people like 10 or 12 of them, and then they circle around the table and they look back to the issue. This is very important in formal setting. In the informal setting, slangs are more common, but formal settings, idiomatic expressions are common and they're very important. Okay, good that we have seen their importance. And then, what are idiomatic expressions? They are combinations of words that convey a meaning different from their literal definitions. They are combinations of words. They are expressions. It's not a single word. They are combinations of words. They convey or they give a meaning which is different from what they say or what they intend to have literally or formally. That is indirect, not direct. Kallattiidhaan miti al-kallattiidhaan hiikaa isaan qabantu as keessatti mul'ata jechuudha. Okay, so what I advise you is you have to look at their literal meaning a bit, direct and formal meaning. For example, unless we know the meaning of a ball and rolling, we cannot derive the secondary meaning. So try to see how they start from the literal meaning or the situation which created them according to the culture or history of the time they were created. Akkaataa itti isaan maal jechuu akka barbaadan literal meaning isa kallattii isa xiqqoo irraa hiikaa isa lammataa isa haadhoo sana waan isaan jechuu barbaadan argachuu dandeenya. Garuu isa hiikaa isa kallattiidhaan fakkeenyaaf kubbaa naannessinu jechuu fakkaata. Fakkeenyaaf let's get the ball rolling yoo jenne kubbaa fi naannessuun suni durarra xiqqoo ishii baruu qabna. Garuu hiikaan isaa isa osoo hin taane kan sadarkaa lammataati jechuudha. Kanaaf kana hubachuudhaafi maal keessatti uumaman wanti kun kana han dubbate eenyu kana kan dubbate jalqabarratti warra atleetii yookaan jalqabarratti warra kubbaa taphatantu kana jalqabe jechuudha. Hawaasni suma sanarraa fudhatee itti fayyadamuu jalqaba jechuudha. Kanaafuu haadhoon dubbiin isaan keessatti uumaman isa kame waan jedhu sanaafi achirraa eegalla. And then the literal meaning is not the meaning they give. So they have literary or figurative meaning. Literary jechuu fi literal ka jedhu adda baasuu qabna. Literary is the indirect or derivative meaning, that is figurative kun dubbii qolaati. Literal ka jedhu garuu hiika isa kallattiin jiru jechuudha inni sun. Kan nuyi as keessatti itti fufna garuu isa kami literary meaning kan nuyi barbaannu kanarratti. They are a natural part of language for native speakers, as I've told you. Kuni waanuma naturally uumamumaan jiranidha malee waan dabalata yookaan irraa hafaa ta'ee jiru tokko miti. Guyyaa guyyaan nu mudata waan ta'eetiif, formalis nu mudata waan ta'eetiif warroota akkasii baruun dirqama keenya. Kunis immoo sadarkaa dubbannaa Ingiliffaasaa barreeffama keenya nu cimsa waan ta'eetiif jechoota kan akkaataa isaan itti haasa'amanii baruu nu barbaachisa. Because they are used to express complex ideas, yaada walxaxaa ta'e tokko kara gabaabaa himuudhaaf dubbii fakkeenyaan himuudhaaf nu fayyadu. Emotions dhaga'ama nu keessa jiru waan yaada keenya gara yaada garaa keenya wanta onnee keenyatti nutti dhaga'amu ibsachuudhaaf haalota tokko tokko ibsuudhaaf maal nu fayyadachuudha in a quick
often colorful way dubbii dachaa dubbii qolaatiin akkuma kanaa yoo ibsine gaariidha jechuudha. Kanaafi kara gabaabaa ibsanna waan nutti fakkaata sana jechuudha. Plus languagein keenya waan dubbannu graceful ta'a jechuudha. Simboo qabaata. So idioms are often deeply rooted in the history, culture, and everyday experience of a society. Kanaafu guyyaa guyyaan jiruuf jireenya guyyuu hawaasni sun ittiin ture keessa ittiin jiru keessa yookaan seenaa dubbeessan keessatti waan dhalataniif jechuudha. So let's see one by one. Break the ice. Kuma jennu break the ice. Hiikaan kana maal? Breaking the ice. Break the ice. Fixeensa harcaasuu kan fixeensa buusuu jechuu wajjin wal fakkaata garuu kallattiidhaan kanatti jennee afaan Oromoon hiikuun ni ulfaata akkana jechuu koo miti. What I see is that we have to try to find the equivalence between Afan Oromo and English. Languagein kamiyyuu inni afaanonni lama kunis suni afaan Oromoo ta'anii kan walirraa fagoo jiranii hiikkaa tokko kana kan jedhan wal faana waloodhaan qabaachuu dhiisuu malu waan ta'eetiifi waa wal fakkaatu garuu jireenya hawaasanaatu gargar godhe. Break the ice means, let's take an example. The new manager told a funny story to break the ice during her first team meeting. The new manager told what? A funny story to break the ice. What time? During her first team meeting. Walgayishii jalqabaa irratti manajertiin haaraan suni seenaawwan babbareedoo kaan immoo tapha babbareedaa itti himtee maal gochuudhaaf to break the ice jechuun egaa ija namaa yaada namaa ofitti harkifachuudhaaf gammachuudhaan haala salphaatiin namatti dhiyaachuudhaaf yeroo duraatiif jechuudha. So let's break the ice. First of all, greeting yookaan immoo waliin dubbii dubbannee booda let's break the ice jechuu dandeenya jechuudha. So used to create a relaxed environment in groups of setting, often at the beginning of meetings or events. Okay, kana maaliif itti fayyadamna jechuudha. Shaashaa nama jechisiisuu akka namni ittiin haala salphaatiin nu hubatu akka waan tokko walii galteen akka salphatu fi waan akkasii fayyadamna jechuudha. Akka namaaf salphatutti. So next is hit the ground running. Hit the ground running. Hit the ground running. You know the meaning of hit and then what? Ground running. Okay. Oh, lafa dhayiitii lafni hafiigu jechuudha moo akkam? This is, if I say so, this is about trying to get the meaning literally. Now, the meaning here has to be the literary one, figurative or derivative one. So, let's take an example. This project has a tight deadline, so we need everyone to hit the ground running on day one. Kan jechuun maal jechuu barbaade namni kun? Projectii kan deadline isaa qaqqabsiisuudhaaf namni hundumtuu maal gochuu qaba? Hit the ground running. Akkin jechuu barbaade nama galuu baatu tilmaamuu dandeenya. So this is used to motivate someone to start something and proceed at a fast pace with great enthusiasm. Namni tokko hojii tokko akka dafee jalqabu akka dafee raawwatu hit the ground running, please, let's hit the ground running. And then the meaning of this could go back to the military or athletic activity. Warra military yookaan immoo gareen warra fiigichaa yeroo walitti dubbatu let's run, let's start jechuurra, let's do fast jechuurra. Hit the ground running, hit the ground running. Achumarraa ka'e hit the ground running jechuuni waan kana dafnee haadha qabsiifnu dafnee itti hamuddinu cimsinee ciminaan jechuudha. Let's hit the ground running. Repeat after me, please. Let's hit the ground running. Yes. So try to remember it. Try to remember it. Kana jechuutu irra gaariidha. Next idiomatic expression is back to the drawing board. Let me take an example. The first ad campaign didn't attract customers. As you have seen, drawing board is where you design some picture, some art, or some design. Back to the drawing board. Gara
boordii drawing boordii isa duraatti bakka kaafne sana bakka eegalle sanatti deebinee haa laallu jechuudha. This is about what? Revising something. Than to say, let's go back to the start. Let's revise. Let's go back to the beginning. Jechuu keenyarra, than to say this, back to the drawing board. Guys, when you say that's better. Back to the drawing board. So it becomes colorful, more beautiful like this. Our proposal didn't get approved. So it's back to the drawing board for us. We understand something, there is some failure at the end. And then there is a need to revise that work. Yes, back to the drawing board jechuun mee wanta kufe tokkotu wanta tahuu galma gahuu dide tokkotu waan duraa yaalametu dide waan ta'eetiifi bakka duraa sanitti haa deebinee irra deebiidhaan haa ilaallu jechuudha. Back to the drawing board, sir jechuu dandeenya. Back to the drawing board, guys. Bakka duraatti haa deebinu irra deebinee waan kana cimsinee haa hojjennu jechuudhaaf. Back to the drawing board. Kanaafuu eessa kaa kuni warra diizaayinii hojjetu injineering yookaan immoo warra fakkii kaasu bakka addaati yeroo isaan akkas waliin jedhanii achirraa ka'eetii eegasiittiin dubbatamaa ture waan ta'eetiifi kaalcharii yookiin immoo jiruuf jireenya hawaasa san keessa gad deebinee ilaaluu qabna jechuudha. Akkan siniin jedhe san. So it goes back to the origin, the time when it was for the first time used in society. A certain group of people, or 2 or 3 people, might have said it in the beginning, and then after that, it expanded in that society, and we are saying it, and we see recorded or registered in every English dictionary after all. So this indicates that starting over when an initial plan or idea fails. When an initial plan or idea fails, yaanni ni dura wanti ni duraan ta'e tokko yoo kufe irra deebinee waan kana haa ilaallu yoo jechuu barbaanne, let us see it again jechuu keenya, let's revise it jenne kallattiidhaan dubbachuu keenya. Oh guys, back to the drawing board. Back to the drawing board. Back to the drawing board. Try to remember all this. They're very important, and I've collected them from different places. And I have tried to refer that these are the most common ones. They can be about the most common 10 or 20, or no decision on that one. But it's true that you will encounter them when you deal with native speakers. Another idiomatic expression is think outside the box. Think outside the box. Oh, think outside the box. Think outside the box. There is some box, and imagine there is someone enclosed in a box, in a big box, and then can you imagine, can we think that that person can see out of that box? No. So this is the literal meaning. And then the literary meaning, the true meaning of think outside the box means, for example, we can understand from the example. John's idea to use a podcast for recruitment was definitely thinking outside the box. It is what? From accustomed or from the usual trend. It's different. It's a different way of thinking. Karaa barame irraatii kallattii biraatii yaaduu jechuudha. Isa duraan barame, isa duraan itti jirru hawaasan keessa yookaan ofii keenya waan itti jirruun ala yaaduu. Think outside the box jechuudha. Yoo yaadni tokko jechuu dide yaaduma kanaan deemuu keerra jechuudhaaf think outside the box jenna jechuudha. Subscribe, like gochuu hin dagatinaa, gara fuulduraatti illee share gochuudhaan nu jajjabeessaa. Daran cimnee akka dhufaa jirru isin hin hubattu. So what's the meaning of this? And what's the use of using think outside the box? Encourages creative solutions, often to have ideas that are original, creative, or innovative. Original, creative, or innovative. Namni tokko akka yaada uumee karaa kallattii biraatiin yaada haaraa tokko fidatee akka dhufuufi isa fayyada jechuudha. Think outside the box jechuutu nama sana jajjabeessa haamilee itti hora jechuudha. Next idiom is get the ball rolling or set the ball rolling. Oh, how do we set the ball rolling? Get the ball rolling, set the ball rolling. Kubbaan hasochoo, kubbaan hamarsu hasochoo. What does this mean? Let's try to understand from the example.
Get the ball rolling. Maal jechuudha. Kubbaan haa socho'u. Akkuma sila jenne san. I will send the first draft of the report by Monday to get the ball rolling. Get the ball rolling. This is used to initiate a project or conversation, emphasizing the start of action. The start of action. Hojii sana akka jalqabuu qabnu nutti agarsiisuudhaaf get the ball rolling. Kubbaan haa socho'u. Kubbaan bakka tokko hin taa'u dhuguma. Kubbaan socho'uu qabdi. Taphatamuu qabdi jechuudha. Waan sun achuma taa'uu hin qabu, soso'uu qaba. Jennee xiyyeeffannoo itti kennuudhaaf gochaa sana akka namni sun raawwatu gochuudhaaf get the ball rolling jechuudha. Please get the ball rolling. Waan sun achuma akka hin teenye, akka soso'uu, akka hojjetamu, akka dalagaarra jiraatu gochuudhaaf xiyyeeffannoo itti kennuudhaaf nu fayyada jechuudha. Another is on the same page. Fuula tokkorra jirra lamaanuu. Maal jechuudha? Yaada garaagaraati. Wal faallessuudha moo kam? What is it? Let's see an example which is used with this idiomatic expression. I will send out a summary email to make sure we are on the same page with the project goals. Oh, we are on the same page. We are on the same page. The meaning of this is to ensure alignment, understanding that we are often used before or after team discussions, that we are to check we are on the same way, that we are reading each other. Wal dubbifnee yaada tokko hubannaa tokko irra jiraachuu keenya yoo ibsuu barbaanne on the same page jenna. On the same page. We have to be on the same page. Yaada garaagaraa qabaachuu hin qabnu. Yaadni keenya wal fakkaatee yaada tokko yaadaa jiraachuu keenya gochuudhaaf jechuudha. We have a similar idea or similar thinking. We are on the same way. Jennee kallattiidhaan haasa'urra we are on the same page. Fuula tokkorra namni dubbisu waan garaagaraa dubbisaa hin jiru jechuudha. Waan tokko dubbisaa jira jechuudha. Hubannaa garaagara qabaachuu danda'a. We are on the same page jechuudha. If you are at work environment, bakka hojiitti egaa akkaataa kanaan waggaa wal jalaa dubbannu wanti sun waliigaltee fidaa karaa salphaatiin wal hubachuudhaaf nu fayyada jechuudha. It's very important at work environment that we have to use this word. Okay, we are on the same page. I think we are on the same page. Yaada tokko irra jiru natti fakkaata jennee ilaalla. And next is about touch base. Touch base. What is touch base? Base. Let's see the example. Fakkeenya keessatti nuu gala jechuudha. Kallattiin hiikuun numa dhiba. I will touch base with you next Wednesday to see if there is anything new on the project. I will touch base with you next Wednesday. To see if there is anything new on the project. Touch base. By the way, jecha kana kan fide, as you may know, baseball is known in America. Baseballiin kuni kaalchariidhuma Ameerikaanotaati natti fakkaata. Warra kubbaa kana taphatutu baseballi warra taphatu let's touch base. Touch base jechuun mee walitti qabamnu walitti dhufeenya qaban. Let's keep in touch. Let's have a contact jechuu wajjin wal fakkaata. Kanaafuu hiikkaan isaa yookiin faayidaan kana maali? Yeroo akkamii fayyadamna? It's used for a brief follow-up or check-in, often to keep someone updated. Okay? Keep in touch. Let's keep in touch. Akkuma jennu, let's touch base. Let's keep in touch. Yoo jenne, let's touch base. And especially for follow-up and checking. Wantoota adda addaa wal quba qabaachuudhaaf touch base please. Touch base jennaan, keep in touch, or we have to have a follow-up. Next important point is up in the air. Qilleensa keessa, qilleensarra jechuudha. Up in the air. What does it mean? Up in the air. Let's see the example in which this idiomatic expression is used. The launch date is still up in the air until we finalize the design. The launch date is still. Guyyaan itti eegallu suni maal ta'e jechuudha. Up in the air until we finalize the design. Hanga xumurutti up in the air jira. Maal jechuudha kuni? Guyyaan itti murtaa'ee jira. Murtoo wajjin waa wal qabatudha. Then let's see. This refers to something undecided or uncertain,
often about plans or schedules. Wanta guyyaansaa itti murteeffamne muramne kanadha jedhamne waan beekamne taanaan, or the thing is up in the air jechuun murteeffamne beekamu waan isaa jechuudha. Uncertain. Up in the air jechuun waa'een kanaa hin baramne jechuudha. So the launch date is still up in the air until we finalize the design. That's so good. So far, so good. Very important. Okay. Another idiomatic expression is take it with a grain of salt. Take it with a grain of salt. How do the English speakers see the salt? Take it with a grain of salt. Gumaa soogiddaa kana shaboo akkamitti ilaalla nuti? Isaan akkam jechuudha? Waan bareedaa waan gaarii jechuudha moo waan yaraa jechuudha? Akkam jechuudha mee? Let's see it. If something is taken with a grain of salt, what does it mean? Let's see the example. She mentions some changes coming to our roles, but I would take it with a grain of salt until we hear from the manager. Subscribe, like gochuu hin dagatinaa, gara fuulduraatti illee share gochuudhaan nu jajjabeessaa, garan cimnee akka dhufaa jirru isin hin hubattu. But I will take it with a grain of salt. Kana jechuun waan gaariidha moo waan yaraadha? What is it? Is it something good or bad? Let's see. That is about cautionary expression, advising not to take information too seriously or at a face value. Not to take it too seriously or at face value. Waan masalphaatti jedhame osoo hin taane waan kun hubannoodhaan akka itti ilaalamu akka qabamu, waan gatamus waanta daftee kana jettee fudhattus miti jechuudha waan kun. I take it with a grain of salt. Waan kana nan hubadha nan laala, keessa dubbii kana keessa nan laala jechuudha. Take it with a grain of salt. Fakkeenyaaf osuma nyaannu gumaan ashaboo yookaan gumaan soogiddaa nyaata keessaa ta'u itti dhufee akkamidha. Fakkeenyaaf soogiddi nu fayyadasi yoo ilkaanis hin durmes yookiin immoo nama keenya wajjiniin arraba wajjinii waa walitti bu'ee waa fiduu danda'a jechuudha kan lamaan gidduu jira wantichi. Kanaafuu of eeggannoodhaan akeekkannoodhaan akka hubannaadhaan akka waan kana ilaallu jechuudha. Salphisee ilaaluu yookaan gadi hin gatu jechuudha. Jechumaaf qofa osoo hin taane hubannoodhaan yookaan xiyyeeffannoodhaan wanta hubachuu yookiin waa qabachuu gaafatudha jechuudha. So cautionary expression akeekkannoo of eeggannoodhaaf jechuudha. Advising not to take information too seriously or at face value. Jedhuudhumaaf jecha yookaan immoo waanuma nama garaa gahoodhaaf wanta jennu akkuma salphaatti jennu qofa osoo hin taane dubbii kana dubbii itti ilaalamee hubatamee qabamee irratti ta'uu qabu, itti yaadamuu qabu jechuu kooti. Take it with a grain of salt. Another is the ball is in your court. The ball is in your court. What is the court? Court is the place you play. That's the ground where you play. The ball is there. If the ball is in your court, what is it then? An example, the ball is in your court. Once you decide on the budget, the ball is in their court to approve it or suggest change. The meaning is that it indicates that it is someone's turn or responsibility to make the next decision. Dabareen abbaan murtii waan kan irratti murtii kan kennu eenyudha kan jedhu nutti himuudhaaf nu fayyada jechuudha. The ball is in your court. If the ball is in your court, you can control it, so you can play well, it means. And after all, it's about quizzes, and look at the following quizzes, and there is an answer key which is given for each of the questions. And I thank you for attending the lesson so far. Hanga amma barnoota kana hordofuu keenyatti barnoota kana hanga ammaatti hordofuu keessanitti hedduu isin galateeffannaa. Galatooma like, subscribe gochuu dagatinaa, share illee godhaa. Akkasumas immoo yaada barbaachisu commentii keessatti nu ergaa. Yoo like, subscribe gootan YouTube illee daran waan kan akka jaalattan argeen facaasaa nu ittiin hedduu jajjabaanaa jechuudha. Thank you very much, and see you in another video. Check other videos too.
Subscribe, like gochuu hin dagatinaa.